Thank you so much. Thank you very much, Sophia. Good morning, good afternoon, and good evening to all of you. And thank you for joining us in this momentous dialogue that brings together Ukrainian and African women peacebuilders. Our team at the Global Network of Women Peacebuilders is facilitating this conversation upon the request of our Ukrainian civil society partners because of the commonalities as well as the differences in how they experience and respond to violent conflicts. We are moved by the response from our African members, colleagues, and friends who readily said yes and expressed their support to Ukrainian people. With our formidable resource persons and discussants, we will examine the Africa-Russia relations and how this impacts Ukraine and Africa generally, and peace-building efforts in Ukraine and Africa specifically. We will also solicit insights into the support given to victims and survivors of rape and other war crimes committed against women. We will discuss fundraising strategies because while the support to Ukraine, including particularly military aid, is running into over $100 billion, women peacebuilders and humanitarian actors are scrambling for resources. While many agree that the international community, governments in particular, are right to support Ukraine's defense against Russia's invasion, we should also send strong reminders that arms supply comes with great responsibilities to the people of Ukraine, the global community, and taxpayers. Governments who provide military support and the Ukrainian government should guarantee that the increasing arms supply does not turn into immediate risks and long-term liabilities. In Africa, the easy access to guns is a serious problem even after peace agreements are signed. During our discussion, we will also exchange ideas and strategies on conflict mitigation and people-centered and gender-responsive reconstruction and recovery. And here, I want to mention that the joint assessment of Ukraine's recovery and reconstruction needs released by the government of Ukraine, the World Bank, the European Commission, and the United Nations in March of this year highlighted that the impacts of the war have exacerbated inequalities, particularly affecting women, children, and people with disabilities. Moreover, it has resulted in dramatic setbacks in the Sustainable Development Goals, especially those related to poverty, health, education, economic growth, energy, peace, and justice. We know women have invaluable solutions to offer, and therefore, we want them to be part of decision-making in rebuilding their countries and communities. We cannot allow women's wisdom and leadership capacities to remain the most underused, yet the most potent resource. Finally, this dialogue will foster understanding and strengthen solidarity between African and Ukrainian peacebuilders, human rights defenders, and humanitarian actors. The violent conflicts in the African continent and the war in Ukraine and the atrocities committed amidst the wars do not only affect African and Ukrainian people. They impact all of us. They are a shared responsibility that requires global solidarity. Thank you, and wishes of a peaceful day to all of us. Thank you, Mavik. And now we are having next remarks from Ella Lama, the head of the Development Democracy Center in Ukraine. Ella, over to you.
Добрий день всім. Hello everyone from Ukraine. Thank you very much that you organize this meeting. Добрий день всім, і я буду говорити українською. Я з України, представляю громадську організацію Центр розвиток демократії і дуже дякую за організацію цього заходу, тому що за мою історію в жіночому русі, обговорення прав жінок з різними країнами світу, це вперше, коли ми маємо діалог з африканськими жінками, саме українські африканські жінки. Раніше це завжди були міжнародні заходи, де різні країни світу представляли свої проблеми, де жінки з різних країн світу виступали, обговорювали спільні проблеми і характерні проблеми для їх країн. А сьогодні ми говоримо історично, і це перший раз за мою історію, що ми будемо говорити саме, вести діалог з африканськими жінками. Вітаємо вас, і дійсно нам потрібен всім мир, і ми розуміємо, що сьогодні мир в Україні неможливий без того, щоб перемогти зброєю. На жаль, ми це повинні констатувати, тому що ніхто і нас не чує, і мається на увазі, що ми би хотіли миру мирним шляхом, але, на жаль, ми не можемо цього досягнути. І ви бачите новини в Україні, які відбуваються, і ми розуміємо, що у нас іншого шляху нема, як перемогти всіма силами. І ми об'єднуємося як жінки, так і чоловіки. Дякую, гарного нам заходу. Дякую, Елла, дякую за ваші слова, і це справді історичний момент. Дякую. Wonderful. Now I am very excited to start our event with two panels and then a guided dialogue where we'll get to hear from everyone. I'm honored to be co-moderating this event with my colleague Simone Diouf. My name, however, is Sophia Farian. I am the Senior Program Officer at the Global Network of Women Peacebuilders, and I am honored to also lead our activities in Ukraine. And so I will start off this first panel, and then I'll pass to Simone to moderate the next one and introduce herself. Now, this first panel, we are joined by Mr. Stephen Gauja and the Honorable Betty Aguero, two experts, and we are very fortunate to have them as board members at the Global Network of Women Peacebuilders. And so today, we are going to have a bit of a talk show to set the stage for Russian and African relations. So I'm going to get started. Mr. Gauja, the 23rd February 2023 vote on the General Assembly resolution demanding that Russia leave Ukraine unconditionally has elicited discussions on some African countries' positions on the war on Ukraine. 141 member states voted in favor of the resolution, and 32 abstained and 7 were against. Among the African countries, Mali voted against the resolution, and the following countries abstained: Algeria, Angola, Burundi, Congo, Brazzaville, Ethiopia, Gabon, Guinea, Mozambique, Namibia, South Africa, Sudan, Togo, and Uganda. So, what is the context behind this voting among African member states? And what are the historical and contemporary ties between African countries and Russia? And please provide some examples. Thank you very much, Sophia. I am happy to be part of this dialogue session. While there is a partial historical context to the Africa-Russia relations, there are certainly other factors that influence African countries to side with Russia on crucial votes at the UN. However, the main factor is self-interest. For example, Mali and Eritrea are both isolated by the global community, and they tend to find support from Russia. In the case of Mali specifically, that abstained from that vote, due to the insecurity in the Sahel region, that country has chosen to rely more on Russia for military support as against other Western powers, particularly the French. Countries like Angola
Mozambique, Namibia, South Africa, and Zimbabwe still see the Soviet Union as an ally during the fight against imperialism, racism, and colonialism to secure their freedom and independence. Besides, an appreciable number of the elites in those countries studied in the USSR. And of course, Ukraine was part of the Soviet Union at the time. Therefore, all of them tended to just abstain from voting against or for the resolution. I consider that a default position, which is reflective of the objectives of the non-aligned movement, which was founded in 1961 in the context of the Cold War, to promote two principles. One, encourage the sustainable development through international cooperation, and two, to defend international peace and security by resolving disputes through peaceful means. Thank you. Thank you so much. Dr. Agoro, what are the evident and future impacts of such relationships to Africa, politically, economically, culturally, and environmentally? First of all, I would like to thank all of you for organizing this meeting. And I'm very pleased as an African woman, an African activist, to stand together with the Ukrainian women who are fighting for peace and security in Ukraine and globally. There's a lot of evident impacts of war on relationships between Africa and Russia, or Africa and Ukraine. Politically, Africa, with its weak governments, abundant natural resources, colonial legacies, proximity to Europe, and 54 votes at the United Nations General Assembly, provides Russia and even Ukraine an attractive opportunity to advance its interests in limited financial or political costs. Russia is particularly taking advantage of the vacuum created by USA's weak presence in Africa. So they would like to fill this vacuum. So this creates an impact on the Africa. Economically, Russia is managing a modest level of trade with Africa, amounting to roughly 20 billion US dollars per year in terms of food, hardware, cheap outdated aircrafts. Ukraine is also managing some trade with Africa. But Russia tends to have trade one-sided. So there's so much coming from Russia to Africa, but less coming from Africa to Russia. So there's a heavily imbalance towards the Russian exports of arms and grain to Africa. Minerals, diamond and oil contracts from Africa to Russia is being negotiated at a very low cost. So economically, Africa is having a problem on this. Russia is also maintaining a series of conventional security, economic, and cultural initiatives in Africa. The most high-profile one was when Russia organized a summit in October 2019, and Vladimir Putin hosted 43 African heads of state. But the most important of that meeting is that he promised debt forgiveness to double trade and to double its trade with Africa over the next 5 years. Of course, this would be an interest to Africa, and they would want to pursue it. In education, Russia maintains a series of educational and cultural exchanges with Africa. Countries like South Sudan, Nigeria, Angola, Morocco, Namibia, name it, they get scholarship from Russia yearly. And of course, for example, South Sudan, which is having very low educational facilities, would be happy to maintain this relationship so that it gets its people trained. But after training, there's a tie between the country and South Sudan. So that is also an impact that is tying Russia to Africa through its educational programs. And others, like the food which South Sudan imports from Russia, particularly wheat. South Sudan also imports from Ukraine.
these ties also create a lot of impacts on Africa. So the war impacts this relationship. Thank you. Thank you, Dr. Guara. Mr. Garoja, Dr. Guara already touched a little bit upon this, but how would you summarize Russia's current strategies in Africa? Thank you again. I think Betty laid it out very clearly. Russia's strategy in Africa is simple and can be summarized as follows. Undermine democracy and human rights by supporting dictators. And this is done through shady and opaque contracts, the deployment of mercenaries in times of conflict, and making dictators an ally when they are beleaguered on the global stage. And they also go ahead to embolden dictators during elections by interfering into the election process through disinformation campaigns. All of this is done with little or no cost to Russia. And as a matter of fact, little or no benefit to the African countries, to the African citizens in the different targeted countries. But it's just simple, simple and straightforward by definitely trying to undermine democracy throughout Africa with allies that are basically pro-Russia. Thank you. Thank you so much. And now, Dr. Guara, I think to tie it all together, what are the specific impacts on women's rights and gender equality on peace-building efforts in light of what we've just discussed? Thank you once again. In the midst of all wars anywhere, women and children are affected. The specific impacts on women's rights and gender equality and peace-building efforts are seen in the alarming increases in gender-based violence, transactional sex for food and survival, sexual exploitation and trafficking, child marriage with girls forced to leave school, and women and girls. And I said earlier that the war of Russia on Ukraine impacts on the food import from Russia and Ukraine to Africa. So this also will leave women vulnerable, because if there's no food, the women will go out looking for food for the family, and that's where they meet the gender-based violence, sexual abuses, because they try to get provision for their families. It's very difficult in wartime for peace builders actually to progress, because often they are prevented, they are accused wrongly, or they are molested. So in that way, the engagement of Russia in Africa typically predicted on co-opting leaders facing limited checks and balances. These leaders are always looking for who can support them, because they're already having difficulties at home. And because they want stability at home, Russia is willing to give that stability, but at the cost of the civil population suffering. And once civil population starts suffering, the women are the first line of the suffering, and women peace builders get out in order to campaign for peace. And as a result, they are always in a difficult situation. I will also say that peace building efforts are very difficult in situations of conflict, and in situations where the government does not take care of its civil population, then peace building efforts are very difficult. There is always a general breakdown of the rule of law. The availability of small arms begin to spread, and the breakdown of social and family structures, and the normalization of gender-based violences as an additional element of pre-existing discrimination. So honestly, I want to stand with the Ukrainian women that we want peace and stability in all our countries as soon as yesterday, so that the peace building effort also can be programmed without difficulties. Thank you again. Thank you so much, Dr. Guara. And Mr. Garoja, if you have anything to add on to this point about the impacts on gender equality and peace building efforts. Yes, I certainly do want to add something out there. Russia's strategy generally in Africa has a more severe and devastating impact
on women and girls' rights. For example, the tactics may result in stunted economic development, human rights abuses, disenfranchisement, restriction of the political space. And in such a situation, women and girls are often disproportionately affected. They bear the brunt of the economic hardship, political repression, and violence. Thank you so much. And thank you both of you for your really important insights to kind of set the tone for this dialogue, and also for your time and for all of the work that you do for Women Peacebuilders. Thank you so much. Now, It was a pleasure. Very excited to pass. Oh. Wonderful, thank you. I'm excited to pass the baton now for the Ukrainian perspective. And I'm passing the stage to Simone, and off to you. Thank you, Sophia. Good morning, good afternoon. Bonjour à tous. Je suis Simone Bodé-Diouf. Je suis la chargée de programme Afrique au sein de GNWP. C'est un plaisir et un honneur pour moi de modérer cette session qui porte sur les relations entre l'Ukraine et la Russie et sur les impacts locaux liés au genre. Tout d'abord, j'aimerais accueillir nos brillantes intervenantes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Valentina Olatova, qui est chef de l'administration militaire de la communauté de Myrna dans l'oblast de Kherson, en Ukraine. Elle va nous donner le contexte général et aussi nous parler des impacts locaux liés au genre. Madame Olatova, à vous la parole. Over to you. Я вас чую, я зрозуміла. Ви мені даєте слово, я правильно зрозуміла? Власне кажучи, сьогодні дуже гарна зустріч. І, можливо, українські жінки, ми шкодуємо про те, що ми мало мали спілкування із представниками, скажімо, більш південних регіонів нашої планети. Оскільки той історичний досвід, який ви маєте, сьогодні багато чого ми теж, як жінки, на собі це відчуваємо, особливо в період війни повномасштабної України з Росією. Що цей конфлікт – це не сьогоднішній конфлікт, оскільки держава Україна виникла, власне кажучи, Русь тисячоліття тому. І історично ми мали різні умови розвитку і впливу інших держав. Україна формувалася в більшості своїй під впливом європейських держав. А особливо після монголо-татарського іга 300 років Росія почала більш така авторитарний стиль керівництва, а в Україні домінанта демократичний стиль. І от коли сьогодні на зломі Україна вибрала і пішла європейським шляхом, Росія нам цього не може пробачити. І найбільше під час війни в першу чергу страждають жінки, бо ми відповідальні в більшій мірі за дітей. Сьогодні я представляю Херсонщину,
нас частина вже звільнена. Ви знаєте, мабуть, що тільки сексуальних злочинів зафіксовано більше 40 тисяч. Але насилля – це взагалі стиль поведінки сьогодні у війні. І в першу чергу страждають жінки. Чому? Я наведу декілька таких фактів, як це відбувалося і на окупованих територіях, як це відбувалося на тих територіях, які вже сьогодні звільнені. Ну, по-перше, це явище насилля над жінками старшого віку, коли це насилля записується на відеокамеру, а потім з цим відеороликом окупанти ходять по селу і показують іншим жінкам. І говорять, якщо ви не візьмете російський паспорт, якщо ви не будете підтримувати російську окупаційну владу, з вами буде те саме. Вибачте, я жорстоко скажу, але коли насилля це записане ще й в неприродній спосіб, з результатами сперми на обличчі, це жахає жінок. І в нас випадки були, і коли жінки наклали після цього на себе руки. Бо менталітет української жінки вирізняється тим, що у нас сформований інститут сім'ї, він дуже важливий. І індивідуально це не може бути, у мене є чоловік, іншого бути не може апріорі. І після того, коли над моїм тілом познущалися чужинці, жінка не бачить для себе майбутнього життя взагалі в цілому. Тому дуже багато приділяється сьогодні увага і державою, і структурами, і громадськими організаціями саме підтримці цих жінок. Сьогодні я спілкуюся з окупованими територіями. Є такий вид сексуального насильства, як демонстрація насильно оголеного тіла. І це стосується не тільки жінок. Сьогодні в моїй Мирницькій громаді під Кримом, не в буквальному розумінні слова сьогодні, але є такі факти, коли розбили пам'ятник Леніну, а окупанти зробили, як вони називають, фільтраційні заходи, вивели на вулицю чоловіків, які їм здаються підозрілими, розділи їх догола, насміхаються, оскільки наші мови, російська, українська, схожі. І тому і більшість на півдні України багато хто говорив і говорить російською мовою. Тому всі розуміють те, що вони говорять. І вони це знущаються публічно, а потім ще й фізично б'ють. Є, наприклад, на звільненій вже зараз території, от є такі факти, коли мати, на жаль, мала інтимні стосунки з окупантами і водила з собою, бо вони вимагали цього від неї, і свою 14-річну доньку. І відбувалися статеві акти, і ще й не поодинокі, а групові. Є такий факт, коли ця дівчинка в 14 років, вона завагітніла, і вже тепер, коли звільнили півроку назад Херсонщину, зараз вона народила дитину. У нас незрілий інститут, де немає оцінки. Якщо пішли представники влади на співпрацю, то дають оцінку. Є за це стаття, є відповідальність. А якщо мати мала стосунки інтимні, це якби її право. Дуже складна тепер ситуація в самому селі, оскільки більшість жінок, вони це не сприймають і вони того не пробачають. Довести відповідальність матері треба, щоб були заяви, треба, щоб були свідчення. А хто буде свідчити? Окупанти ж, які вже втекли з Херсонщини, з правого берега, свідчень же ж не будуть, і допитати нема кого. І от отримується, що ці
такі дії залишаються безкарними. Є непоодинокі випадки, ось колега біля мене була із Каланчацького району, де особливо перші місяці, перший місяць, коли окупанти зайняли території, а Мирницька, моя, зокрема, громада і Каланчацька були окуповані через 2 години. І коли люди просто їхали, жінки з роботи, їм частину доводилося йти пішки, ну, ногами. Зазвичай, хто їхав на транспорті, їх підвозив. Окупанти перші 2 місяці вели себе спокійно і намагалися сподобатися населенню місцевому. Але є факт такий, жінка в 50 років йшла з роботи, її в цивільному одязі переодіті окупанти взялися підвезти додому, і от таке зухвале групове насильство вчинили над нею неподалік від її будинку. Ну, цих фактів величезна кількість. І доволі важко людям із цим потім жити, бо багато соромляться. Ну, я так, по моїм підрахункам, не більше 30% про це заявляють. Більшість того, сам факт, ми ж знаємо з вами, що сексуальне насильство трактується з різних сторін. От. Але більшість так вважають, що це не суттєво. І коли це ось, наприклад, навіть оголення тіла і демонстрація, це насмішки, не сприймають, що це насильство, хоча це воно таким є. Є такі факти, мені доводилося з Кадовського району, поки я ще там була в окупації, організовувати вивезення жінок із дітьми, сімей військовослужбовців і полісменів. Тому що щовечора в сім'ю військовослужбовця українського, в якого хлопчику 8 років, дівчинки 12, приходив окупанти з зброєю, заставляли телефонувати чоловікові, брали трубку і розказували, що вони зараз, яке насильство вони будуть чиняти над донькою. Я особисто виїжджала разом із цією сім'єю, і ми цю дівчинку, вона практично не розмовляла всю дорогу, ми її закутували в одіяло, бо вона всього боялась. А хлопчик настільки вже був заляканий, в 8 років він не міг не розмовляти і взагалі нетримання сечі всю дорогу. Це страшні речі. Те, що чинить Росія сьогодні, це не вкладається ні в який здоровий глузд, і ні про які рамки, там правила війни чи щось інше взагалі не йдеться. Я би хотіла, щоб це жінки із нашої південної частини землі почули і зрозуміли, що тільки разом ми можемо це насилля зупинити. Я дякую вам. Можливо, до мене будуть запитання? Я свої 5 минут взяла. Thank you, Valentina. Дякую. Yes, thank you, Valentina. Merci beaucoup pour votre puissant témoignage. Maintenant, je vais donner la parole à Madame Larissa Kobeliansky, coordonnatrice du Conseil public sur les questions de genre à l'Association interfractionnelle des députés de l'égalité des chances. Madame Kobeliansky, please unmute yourself to give your remarks. Thank you. Дякую. Дякую, Сімона, і дякую всім учасницям і від України, і від африканських країн, які сьогодні зібралися на цю зустріч. І я з великою зацікавленістю вже прослухала кількох виступаючих, які були попереду.
І у мене навіть є невеликі коментарі, я спробую в ці 5 хвилин і їх так само включити. Коли 9 років тому Росія анексувала український Крим і окупувала частину східної території, Схід розглядав це як або внутрішній конфлікт України, або непорозуміння всередині країни, яка колись була єдиною. І нам, як незалежній державі, було і до певної міри образливо, і з відчуттям величезної несправедливості ми очікували іншої реакції світу. Ми очікували, що окупант буде названий окупантом, війна буде названа війною. Але 8 років світ події, які відбувалися в Україні, не називав війною. І коли 24 лютого минулого року повномасштабне вторгнення в Україну з боку Росії відбулося, світ з величезним здивуванням, так як здавалося нам зсередини України, зрозумів, що наразі війна є війна. Для нас в Україні не було проблеми сперечань про поняття. Для нас в Україні не було проблем з'ясування, так би мовити, причин і коренів цієї війни. Тому що ми дуже добре знаємо, що таке окупант. Ми знаємо це через всю нашу тисячолітню історію. Ми дуже добре знаємо, що таке колоніалізм. Хоча Радянський Союз ніколи не називав свою систему колоніальною системою. Разом з тим, Росія, взявши на себе, так би мовити, відповідальність після розвалу Радянського Союзу за діяльність всього Радянського Союзу в міжнародних організаціях, яка відбувалася, мала би на це питання відповідати. Африка має свій болючий і надзвичайно складний досвід виходу з колоніалізму. І африканські жінки, я думаю, сьогодні дуже близько до свого досвіду могли би сприймати той досвід, яким ділимося сьогодні ми з України, з сьогоднішнього нашого дня. Пані Валентина щойно говорила про факти, які у мене, як у українки, зразу викликають не просто агиду, а і величезний, я б сказала, протест всередині себе від нерозуміння того, як сучасний світ може сприймати без огиди, без величезного, я б сказала, протесту дії Росії і думати над тим, які давати визначення діям цієї країни. Питання не в тому, як ми обізвемо Путіна вбивцею, завойовником, агресором. Питання в тому, що весь світ має сьогодні об'єднатися задля того, аби війська, керовані цією людиною, залишили Україну. Якщо ці війська не можуть залишити Україну без того, аби з застосуванням зброї отримати поразку, тоді світ має надати Україні стільки зброї, скільки буде необхідно для того, щоб ця поразка відбулася. Я з розумінням ставлюся до того застереження, яке було сказане Стефаном стосовно того, що постачання зброї може нести якісь віддалені наслідки, яких ми зараз ще не можемо знати, і які можуть потім негативно впливати на світ. Але ми маємо розуміти, що сьогодні без цієї зброї Україна не виграє. Конфлікт, війна, яку дуже часто називають конфліктом, в Україні не випадкова. Так чи інакше, Росія має і мала свої агресивні плани, і її система побудована на тому, аби завойовувати інші країни, які розширювати свій імперський простір, і аби поневолювати інші народи. Це треба зрозуміти. І особливо ті спеціалісти з Африки, на яких вказував пан Стефан і пані Бетті, які навчалися в колишніх
країнах Радянського Союзу, вони мають бути одним із тих голосів і лідерів в африканських країнах, які би сьогодні могли доводити правду про історичні події, які відбуваються в Росії на теренах тих країн, які утворилися після Радянського Союзу. Незалежність України – це не випадковість, як це говорила роками Росія. І це є той доконаний факт набуття незалежності країною, яка сотні років її виборювала. Ви маєте нас зрозуміти, тому що у вас так само є досвід виборювання свободи тими країнами, які його не мали десятки років. І той факт, що Африка і її лідери багато в чому були скуплені, так би мовити, корумпованою російською системою, сьогодні є фактично тим негативним фактором, який дозволяє Путіну об'єднувати частину африканських країн навколо себе, таким чином збільшуючи оцю кількість тих країн, які Україні потрібно ще переконувати. Я впевнена, що наша сьогоднішня зустріч, як перша, а можливо одна з перших зустрічей африканських і українських жінок, має закласти підвалини діалогу громадянських суспільств. Адже сьогодні у світі величезна сила громадянського суспільства, визнана, до речі, всіма як та, яка має надзвичайний вплив, може сьогодні бути вирішальним. Ви в своїх країнах маєте лідерам своїх країн, незалежно від того, як багато зерна поставила їм Росія, говорити про те, що агресор має бути покараний за свої злочини. І агресор не має права сьогодні посідати місце ні в Раді безпеки Об'єднаних Націй, ні, можливо, взагалі в цій організації. Сьогодні африканські і українські жінки до певної міри мають спільні проблеми. Якщо ми говоримо про проблеми, які пов'язані з наслідками війни. Ми розуміємо, що впливи війни, я закінчую, ми розуміємо, що впливи війни мають як прямі, так і віддалені наслідки. І ми віримо в те, що цих наслідків спільними зусиллями нам вдасться мінімізувати. Дякую. Thank you so much, Dr. Larissa. Merci beaucoup à nos deux intervenantes pour leurs puissants témoignages et leurs brillantes interventions qui nous ont édifiés sur les réalités de l'occupation russe en Ukraine et aussi sur les exactions de l'armée russe, notamment les violences sexuelles subies par les femmes. Maintenant, nous allons rapidement passer à la première séance de questions-réponses qui va être introduite par une petite intervention du docteur Jérôme Pignet, qui est un spécialiste des questions de sécurité, notamment dans la région du Sahel, en Afrique de l'Ouest. Il va nous apporter un peu cette perspective francophone et sahélienne des relations entre la Russie et l'Afrique. Docteur Jérôme Pignet, à vous la parole. Merci. Bonjour à tous et merci de me donner l'occasion de prendre la parole lors de cette importante rencontre. Je suis ravi de pouvoir m'exprimer. J'essaierai d'être bref. Je ne sais pas si je pourrai respecter les quelques minutes de temps imparti. Je voulais revenir de manière très synthétique, comme je l'ai dit, sur les enjeux géopolitiques au Sahel et en Afrique de l'Ouest à travers la question de la stratégie russe et de la présence notamment de Wagner. Dans le contexte particulièrement volatile que nous connaissons aujourd'hui au Sahel, il paraît nécessaire de remettre en perspective la présence que certains pourraient d'ailleurs qualifier de montée en puissance de nouvelles forces dans le champ politique, diplomatique, sécuritaire et informationnel. Comme je le disais, donc je reviendrai de manière très synthétique sur les enjeux qui découlent de la stratégie russe au Sahel par le truchement de la société militaire privée Wagner.
le discours officiel du Kremlin par rapport à l'existence de Wagner a évolué et je dirais que 2022 a été ce point de rupture. Rappelons encore une fois que dans la loi russe, les sociétés militaires privées ne sont pas reconnues et n'ont aucune existence légale. Et donc, le discours de reconnaissance, parfois un petit peu scabreux, s'inscrit véritablement désormais en porte-à-faux avec les éléments de langage et le récit qu'on a connu ces derniers mois et ces dernières années, que ce soit sur la question sahélienne ou ailleurs. Wagner est, comme tout le monde le sait, aujourd'hui au cœur de la guerre en Ukraine et un acteur de guerre par procuration au Mali, en Centrafrique et ailleurs au Moyen-Orient. Certains comparent les pratiques de Wagner à celles connues dans le passé dans le monde du crime organisé en Russie. Le crime organisé en Russie, au lendemain de la chute de l'Union soviétique, a été perçu comme un levier économique, financier et politique pour soutenir un État qui était déliquescent. Poutine incarne, lui, pour remettre en contexte, ce changement de rapport de force où l'État russe remet la main sur les activités du crime organisé et réussit à assujettir ces groupuscules. Alors, bien que les relations semblent actuellement tendues avec Prigojine, le chef de Wagner, et le Kremlin, à cause des difficultés militaires et opérationnelles qu'on connaît sur le théâtre ukrainien, c'est encore Poutine qui mène aujourd'hui la danse. Peut-être plus pour longtemps, mais en l'état actuel des choses, c'est ce que nous pouvons dire. Wagner incarne la continuation et la poursuite des intérêts de la Russie à l'international. Dans le contexte africain et sahélien, la recomposition des forces en présence que j'évoquais en avant-propos s'est accompagnée d'une guerre informationnelle que l'on peut qualifier de guerre d'influence visant à fragiliser le positionnement des partenaires historiques et classiques des pays sahéliens et plus largement ouest-africains. Alors, si le discours officiel du Kremlin se veut à la fois souverainiste et en même temps populiste, en soutenant l'idée d'une véritable indépendance des États africains vis-à-vis des anciennes puissances coloniales, la présence de Wagner en Afrique, elle s'est surtout et malheureusement accompagnée d'une hausse considérable des violations des droits de l'homme en Centrafrique, probablement en Libye, mais également au Mali, dont on parle quasiment quotidiennement. Il y a aujourd'hui un véritable risque que cette violence armée prolifère. Au Burkina Faso, bien que les autorités de ce pays en transition soutiennent l'idée d'une forme d'autonomie stratégique et militaire en privilégiant, comme certains le savent, le recours à des forces supplétives locales. Plus largement, toute forme de volatilité et d'incertitude politique et stratégique fait potentiellement la part belle à la Russie, qui tente d'une manière ou d'une autre d'étendre son influence par la déstabilisation. Aujourd'hui, le Mali, je le disais, demain, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, où l'on voit aujourd'hui des troubles politiques, le Tchad, le Niger, le Togo, le Bénin. Alors, toutefois, le contexte actuel de la guerre en Ukraine pourrait fragiliser le développement des activités de Wagner sur le continent africain, à un moment où de plus en plus de voix africaines s'élèvent pour dire l'indépendance du continent, et à tout le moins, je dirais, la redéfinition d'un partenariat gagnant-gagnant avec l'Occident, ne saurait aller de pair avec un rapprochement naïf, non réfléchi, avec un partenaire, la Russie, dont on connaît encore trop peu les véritables objectifs et intérêts à soutenir aveuglément des régimes peu démocratiques, voire éphémères, quand il s'agit des contextes de transition au Mali, au Burkina ou encore en Guinée. Depuis Jérôme, il nous reste 1 minute, donc s'il te plaît, est-ce que tu peux juste nous donner un petit résumé? Nous sommes pris par le temps. En un mot et en 1 minute, la stratégie de Wagner, elle s'articule autour de 3 composantes: militaire, sécuritaire d'un côté, politique et commercial. Sur le plan militaire, on l'a vu, Wagner est devenu une sorte de supplétif de guerre dont les actions sont peu recommandables et dont les conséquences sont réelles sur la sécurité humaine, mais en particulier sur les femmes et les jeunes filles. Sur le plan politique, c'est une stratégie dite de conseil qui, en réalité, isole les régimes qui s'offrent les services de cette société militaire. Et comme je le disais, le retrait progressif des troupes sur le continent africain pourrait devenir un game changer si Wagner n'était plus en capacité d'assurer, je dirais, la survie de ces régimes. Et donc, enfin, aujourd'hui, il est essentiel donc de s'intéresser à cette stratégie, à cette évolution et surtout à la capacité de la communauté internationale de repenser
le paradigme de la coopération avec les pays sahéliens, avec les pays ouest-africains, à l'aune de ces enjeux de sécurité humaine, en mettant en priorité au cœur de l'agenda, je dirais, femmes, paix et sécurité et jeunes, paix et sécurité. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Jérôme, pour ton intervention. Merci pour tes explications et merci d'avoir vraiment apporté cette perspective qui nous permet de mieux comprendre vraiment l'influence de la Russie, notamment de ce groupe Wagner en Afrique de l'Ouest et plus précisément au Sahel, notamment au Mali, au Burkina. Nous sommes pris par le temps, donc nous n'allons pas pouvoir prendre beaucoup d'interventions. Nous allons juste prendre une intervention avant de passer au dialogue guidé. Donc, je vous prie de lever la main pour qu'on puisse prendre soit une question ou un commentaire avant de passer au dialogue guidé. Merci beaucoup. S'il y a des questions sur le chat, n'hésitez pas. Alors, nous avons 2 mains levées. Nous allons d'abord prendre la question ou le commentaire de Rebecca Turiatunga. Please unmute yourself, please, and speak. Rebecca. Thank you. Thank you so much for organizing this meeting and for allowing us to come together as women peace builders. It is indeed timely for us to have these discussions because the current war has not only affected the prices of goods and services, but has also hindered women's access to the negotiation table. Currently in Uganda, we have the NAP 3, which is the National Action Plan 3 on Women, Peace and Security, that has not yet been budgeted for because there are budget cuts that are happening to the budget. Therefore, it's not being prioritized. The need for it to be prioritized cannot happen because everybody is saying the shocks that have happened because of the Ukraine-Russia war has led to inflation. So whereas we know that the economy affects women more because they are at the list of the negotiation table, we know that this war just does not only mean the physical fights. There are also the economic implications on women, which will leave them in domestic violence, which will leave them as poor, and the more poorer you are, the less access to justice, the less access to national dialogues, the less access to the decision-making table. I would like to call upon everyone here to raise a flag of negotiation and mediation between Ukraine and Russia. That would help us as women to be able to take our power back, because right now the men are at war. Because you see that both the leaders, they are men and their egos at a high play. To be able to negotiate and mediate this war so that it can come to and stand still, and for us to ensure that the interests of both parties are met. Because the problem when war happens, the men run away. When they run away, it's the women that stay with their children. It's the women that suffer when the children have trauma because of that unpaid domestic care work. So you get to see that even when there are those slight small ripple effect of the war onto other people, for the women, it is personal beyond, it goes to their children, it goes to the family because they do unpaid domestic care work. What I would want to hear from also the speakers is what strategies are there for a mediation and negotiation, and what strategies are there for rehabilitation of the victims of this war. Thank you. Thank you so much, Rebecca. Pour ta contribution. Nous allons donner la parole à Dr Larissa pour son intervention et nous allons passer au dialogue guidé. Désolée pour ceux qui ont levé la main. Il y a une autre séance. Я дуже дякую Джерому, який підняв тему Вагнера. Я, до речі, теж хотіла про це говорити, але мені не вистачило часу. Але оскільки я хочу відреагувати ще на деякі виступи, які були, я дуже короткими коментарями.
по Вагнеру. Я думаю, що українські і африканські жінки будуть разом свідчити на трибуналі, який буде виносити вироки цим звірям. Я повністю підтримую пані Валентину Головату, яка говорила тут про злочини, які Росія руками вагнерівців у тому числі, а можливо і переважно руками вагнерівців здійснювала в Україні. І я думаю, що логічним продовженням і завершенням всієї діяльності цієї, ну так би мовити, самозваної армії має бути військовий трибунал. Тепер я дуже коротко хочу відреагувати на виступ, на те, що сказала пані Ребека стосовно того, що перемовини з Росією і між Росією і Україною можливі тоді, коли будуть задоволені інтереси обох сторін. Можливо, я щось не зрозуміла. А коли це світ погоджувався задовольняти інтереси загарбника? Коли це загарбник мав такі самі права, як жертва? Коли це загарбник взагалі мав право щось хотіти, щось вимагати і на щось претендувати? Загарбник має лише єдине – бути покараним, бути осудженим і бути приданий справедливому суду, в який будуть входити представники всього світу. Дякую. Thank you, Dr. Kobylanska. I am just going to jump in now because I think that this is a really good transition into the guided dialogue, in the dialogue that we came here to have. And I think one of the first questions, we have three objectives with this dialogue. The first is to discuss and solicit insights and support to survivors of conflict-related sexual violence and war crimes. The second is to discuss fundraising for local women peace builders, humanitarian actors, and human rights defenders during conflict and war. And the third question is to discuss women's roles and women peace builders' roles and leadership in recovery and reconstruction. And so with that, I think we can discuss the first question as we were talking about the support to survivors of rape, conflict-related sexual violence, and other war crimes committed against women. So I'd like to turn the floor over to everyone, and I'd like to hear what are some concrete recommendations from all of your personal expertise and experience as women peace builders on the ground in Ukraine and across Africa on what can we do as a global movement, global solidarity movement, and for governments and member states at the United Nations even, to support survivors of conflict-related sexual violence and war crimes. Yulia, будь ласка. Не чути, вас не чути. Так. Так. Добре. Чути. Мене звати Юлія Дорохова, я директорка організації секс-працівників України. Але я адвокатка і працюю з жінками наразі, немає значення, це секс-працівники чи не секс-працівники. Я маю дуже гарний досвід праці у Єгипті. І ваше питання, що ви зараз підняли, як допомогти жінкам, які мають, зазнали сексуального насильства, чи допомоги, чи ще щось. Це дуже велике питання і дуже великий топік, але я хочу сказати, що це треба обговорювати не на короткому зумі, а сідати за стіл і пошагово все опрацьовувати. Окрім цього, я хочу сказати, що жінки, що зараз перебувають у Європі, вони хоч не мають ніякої підтримки, попадають до трафіку, попадають до сексуального рабства,
Ми боремося, і я наразі виступала у Брюсселі, щоб відмінили легалізацію чи декриміналізацію, що відбувається у Європі. Наші жінки не захищені, наші жінки уязвимі. А те, що касається африканських стран, взагалі немає ніякої допомоги. Взагалі. Немає доступу до медицини, немає ні їжі, ні води, ні гуманітарної допомоги. Ніякої. Я год вже працюю над цим питанням. Год в мене нічого не виходить. Год. І я дуже дякую жінкам з України, які підтримують жінок по всьому світі і надають психологічну допомогу. Я надаю юридичну допомогу. От наразі у Хургаді 10 жінок перебувають у в'язниці. Вони не мають ні їжі, ні води, ні медичної допомоги і не мають юридичної підтримки юридичної. Ми кажемо про те, про щось поговорити, але от я, людина, яка зараз з Англії поїду до Єгипту, саме заради цього питання, щоб допомогти цим жінкам. І я не маю багато часу розповідати про це, але якщо немає ніякої підтримки, ніякого соціального захисту, то про що ми кажемо? Про ці питання, коли йдуть питання на таких от західах, на таких івентах, вони, жінки африканські, кажуть про свої проблеми і спільні проблеми наші. Але оцю групу жінок-біженок взагалі ніхто не бачить, взагалі ніхто не чує, і ці питання не підіймаються. У Африці воду треба покупати, її немає. Пані Юлю. Живуть без документів, не можуть піти не можуть поїхати до Європи. І в мене є шляхи вирішення Будь ласка, цих питань. можеш за 30 секунд закінчити. Окей. Є шляхи вирішення цих питань. По-перше, зробити цю тематику видимою. Казати про біженок і казати про жінок, які зазнають насильства right now. І зробити, наразі зробити якісь пілотні проекти у Єгипті, у африканських странах, де є діаспора українок. І зробити спільні якісь заходи, щоб от зараз в мене є можливість сказати, що я є, що я буду працювати у Африці і працюю у Африці. Залишу свої контакти. Дякую. І ми можемо спілкуватись і робити це спільно. Дякую. Дякую дуже. Thank you. Now I see Ms. Nema Namamadu. Thank you so much for giving us this opportunity to talk, to say solidarity. We stand with solidarity with our sister globally. The women issues is really kind of the war or conflict is a social war and economically war. That is kind of where you can see Russia have interesting in Africa, working with dictator or all those African country who want to maintain the power. That is number one. Number two, the war, everywhere the war beginning is they use sexual abuse because they want to terrorize women. They want to give the really silence, no one who can talk, because the families or women, you can't separating women with a community. Is high, my dear sister from Ukraine said about how they move the sexual abuse. Sometimes they say they show on social media how if you don't accept Russia passports, you are going to be like other women. That is also something, is a weapon, terrorizing people is a weapon they use in Africa, because in especially Congo, East Congo,
they came for looking those minerals because the minerals they use for making guns electronically is also economically happening. And when they come with guns, with drugs to drug young people, and the young themselves in the village, they rape the moms, the sister-in-law. Is how they in Africa sometimes, because Africa is not poor, is full really kind of where they are looking for right now to make minerals. For example, I'm talking in the case of East Congo. I'm from Congo, DRC. I'm from South Kivu province. That is where we can see. And I see women, for example, I've been in South Korea twice, fighting for comfort women from South Korea during Second World War. Until today, we don't have a solution. It's the same, my dear sisters, stand up strongly. I can give myself a recommendation to our women peace builders. We need the support. We need to be visible, and we need funds, because to stand up on this kiosk, the kind of trouble is you can have meanings. For example, money to give those women a comfortable one times, maybe to look data. That is number one. Because last time I have a meeting on the UNs, we talk about how rape, sexual abuse by MONUSCO or military, peacekeeper military, UN military in DRC. But no one who say this case exists, because they don't see anyone who talk about. That is big. My request is how to make data or statistic or numbers visible. We need to have a support, people who can work collecting, la collecte des données. We need to have a support. That is the big issues for us, for women peace builders, for organizations who work on these issues. That is the number one we need. Secondly, is really African women. We work in solidarity, in resilience as Russia or Ukraine women, but we need also to have a support. If women have some who are in the government, because the women who are in the government use them. They are there not only to show, but we need a strong, I think, advocacy also for women to have in civil society, supporting women, and they can raise the voice, they can bring, and other things for collecting data is also a government on rebels, on the conflict zone, they are terrorized. The women, they are like terrorizing, and they say, no, you can't do this. And we do sometimes work without publish. And also about other things I can say about sexual abuse. We have only one agency, is officially is Panzi Hospital. The Panzi Hospital, because it's run by big men who is only reference we can have, but we can't have access to those data. That is also, we need to have a big support to get data, to travel on those conflict zone. For example, for now, when we don't have infrastructure to travel around the country in East Congo, no road, we need to have a big support, big chunk of money to travel with like aircraft, with to give also corruption, some corruption money, because without money, we can't do anything. That is where I can say right now. Thank you so much. And I say, my dear sister from Ukraine, be strong. We are together. We are on that global issues right now with this conflict. Take care of yourself. Thank you, Ms. Namamadu. Thank you so much.
Now I see Nicoline Nwanushi. If you could keep your remarks to a few minutes, just we are running a little behind. But yes, the floor is yours. Thank you. Thank you, Sophia. I will be very brief. Thank you for this opportunity. I'm Nicoline Waze from Cameroon, Pathways for Women's Empowerment and Development, and a member of the Cameroon Women Peace Movement. Just to say that, like my sister in Congo and Cameroon, the issues are internal, but in solidarity with sisters in Ukraine, we see that whether they are internal or they are international, women are the ones that bear the brunt. And this is just a reminder that women need more than the world is offering us to protect women, especially in times of crisis when women are victims of sexual and gender-based violence. As the sister from DR Congo already said, Russia, the invader, has interest in Africa, and he's doing everything to maintain these leaders, these dictators that are illegitimate and unpopular. So what do? The UN is not being sufficient, because today when we look at all of these things, when I read within the lines of the CEDAW, I don't see how CEDAW can effectively, as beautifully worded as and inclusive as CEDAW has been, I don't see how it can effectively address these issues of sexual violence and issues of mental health and psychosocial support from such sexual violence. So what do we need to do? I think we need to go back to the drawing board. In Africa, for instance, some few continents, Africa, we have the Maputo Protocol, but how effective is the Maputo Protocol? Those are some of the questions we should be asking. How can the Maputo Protocol, for instance, apply to women in Ukraine? There is no way. So I think we need to go back to policy issues and see what is there that can protect women all over the world and support them and assist them in times of crisis like the ones that we are facing in all the countries of the world. I will also say that the data, where is the data? We need figures. These figures, let me take the example of my country. We have lost count of women who have been sexually abused in the ongoing Anglophone crisis and the Boko Haram violent extremism in the Northwest and Southwest region and the Far North region. We have lost Mr. Colleen, I think you're muted, but hello. But if you yes. If you yes, could finish your thought and conclude your thought yes, in I was a few saying seconds, that I'd appreciate it. Thank you. Yes, I was saying that we need data. We need safe spaces for these women. We need punishment, drastic and very serious punishment for perpetrators of these offenses, so that we can use that to deter them from committing further offenses. And we need safe spaces for these women where they can have mental health and psychosocial support for the repetitive trauma that they have been subjected to. I think those are my few recommendations. Thank you very much for the opportunity. Thank you. Thank you so much. And I see Ms. Patricia and Ms. Rebecca have their hands up. And Ella, if you could put your comments and your thoughts on this question into the chat, we would greatly appreciate it. But in the spirit of respecting the time that we have, I'm going to move to the next question and pass it to Simone. Simone, go ahead. Thank you. Merci beaucoup, Sophia. Merci beaucoup à toutes celles qui sont intervenues lors de ce premier point du dialogue guidé. Je suis contente de modérer cette deuxième discussion et nous allons vraiment discuter des stratégies de collecte de fonds pour les femmes locales qui construisent la paix, que ce soit en Afrique ou en Ukraine, les acteurs humanitaires, les défenseurs des droits de l'homme qui répondent aussi aux besoins urgents et vitaux alors que la guerre ou les conflits font rage dans nos pays.
Donc, nous allons essayer de nous tenir à 20 minutes. Donc, n'hésitez pas vraiment à partager vos préoccupations, vos recommandations sur cette thématique, sur le chat ou en levant la main. J'aimerais passer la parole à Céline, Madame Céline Korir de Rural Women Peace Link du Kenya, si elle est là. Please, Madame Céline Korir from Kenya, if you are here, unmute yourself, please, and give your remarks. Thank you very much, Simone. I'm from Rural Women Peace Link, and I'm joining from Kenya. Now, I just want to start by saying that we stand in solidarity with the Ukrainian women Peacebuilders. We do stand in solidarity with Ukrainian girls and children at this very difficult time. I'm in this conversation because I believe that there is life beyond just the situation that the sufferings that we are experiencing right now. And therefore, all our actions and all our thoughts have to be put together to think of even 100 years from now. And that 100 years from now, it is we who must lay a foundation that can bring stability and peace. Now, the question, when we discuss this, in this dialogue, we are asking, where is the money for local women peace builders to address the humanitarian and crisis and emerging crisis as a result of the Russian invasion of Ukraine? We are asking, where is the money for broken relationship across the divide of Ukraine and Russia? Where is the money to address magnitude of atrocities being visited on the Ukrainian women, girls, and children, as just the stories we are hearing? And I think what we need most right now, as already being said, is a high-level advocacy. High-level advocacy around women, peace, and security. The evidence-based documentation that will be able to be tabled to attract support. That is very important. So therefore, the evidence-based documentation will be one of the strategies that will definitely be used to fundraise. I'm looking at our experience in the past and what is happening in the Great Lakes region and the Horn of Africa, and I'm just thinking of the solidarity presence and cross-cultural exchanges that is required right now for Ukraine and women peace builders. The capacity building for local women peace builders, peace building groups, the need to amplify the trauma that is already existing in Ukraine and among the women and girls and children in Ukraine is very, very important. I just want also to say something, that there's usually a lot of challenge when it comes to fundraising, even though as we talk about strategies. Things that have not changed and which from this very conversation should be able to be communicated to our donors, the embassies, in the entire international community. The bureaucracy, the conditions for application for funds during emergencies are just so unenabling. And so this needs to be reviewed so that we can cut down on bureaucracy. Listening to our sisters and brothers from Ukraine and even from the rest of the countries in Africa, the emergency funds, the rapid funds that many times are always availed would take a minimum of 72 hours. And that needs to change. That is not enough. That is a big challenge for us. You are yet to find the solution for that. So therefore, we need some flexible fundings that will be able to help in the intervention that we are talking about here. There is really need for joint efforts. So at the international levels, with a wave of strong linkages at the regional level, the national level, and the international community level. So we have to work together. The donors would need to work together and are well coordinated. I saw this
was very helpful in the Kenyan situation at post-election violence, 2007, 2008, where the donors were coordinated very, very, very effectively. And we had the humanitarian, and we had the Peacebuilders, and we had those ones who are working on protection, those who are intervening on the participation to ensure that the women Peacebuilders have the opportunity to participate. Therefore, Thank you, Celine. I will ask you to wrap up, please. Thank you. Yeah, just to finalize, I think there's really need to also push for the full implementation of the Women, Peace and Security instruments, and the UCP practices that are that emphasize on accompaniment. And therefore, Global Network for Women, Peace and Builders need to really stand strong to be supported, to be able to build these strong linkages that will push for the implementation of Women, Peace and Security instruments. Thank you. Thank you, Céline, for your thought and your insight. Maintenant, j'aimerais donner la parole à Madame Tamara Ogorodova, the United for the Future Ukraine. Please, Tamara. Да. Огородова Тамара, Запорізький благодійний фонд «Єдність за майбутнє». Я дуже дякую за запрошення на цю конференцію, дуже вдячна всім жінкам, які сьогодні підтримують нас, жінок в Україні. І хотіла б сказати, що ми як регіональна організація, регіональний благодійний фонд, вже 18 років працюємо на сході нашої країни. Це Запорізька область, Донецька область, Луганська область, ще починаючи з 2014 року. Хотіла б сказати, що сьогодні, які проблеми сьогодні є в тому, щоб вирішувати питання жінок і дівчат, які постраждали від цієї війни, від цієї широкомасштабної війни. І, по-перше, хотіла б задати питання тим представникам, можливо, урядів країн, які підтримують Росію. Сьогодні вбито 456 дітей в Україні. Ви це підтримуєте? Сьогодні поранені і вбиті жінки, це теж підтримуєте? Це та політика, яка веде до знущання і знищення жінок і дітей в Україні. Як це можна підтримувати? Це та політика кровожерла, яка направлена на захват територій. Як можна сідати за стіл переговорів з людиною, яка сьогодні захопила ці території, де коїться безправ'я для жінок і дівчат, де вони безправні, де права має тільки людина з зброєю, і ми сьогодні повинні сідати і проводити переговори. По-перше, треба звільнити ці території, прибрати війська, потім говорити про звільнення. Що сьогодні є наразі саме перша проблема – це безпека. Безпека ніде. Жінка з дитиною не може почувати себе безпечно. В кожний куточок України може прилітити ця ракета. Якщо не спрацює повітряна, якщо не спрацюють ті війська, які захищають простір України, то це може бути де завгодно. І сьогодні жінка в небезпеці, в постійній небезпеці жінки з дітьми. Сьогодні жінки без роботи, вони не можуть прокормити свою сім'ю і вони чекають постійної підтримки від організацій. І коли ми задаємо їм на фокус-групах, коли проводимо моніторинг, питання вони задають перше. Як ми можемо залишити дітей сьогодні і піти десь працювати? Як ми можемо знайти те робоче місце, бо сьогодні бізнес не йде в ті області, які сьогодні знаходяться близько біля тих кордонів, по яким б'ють, або біля лінії фронту. І це ті проблеми, які на сьогоднішній день існують. Ми вдячні всім міжнародним організаціям, які сьогодні долучаються до вирішення цих проблем. Але в плані допомоги, яку ми надаємо, по-перше, я хотіла б сказати, що коли
обстрілюють нічні обстріли, коли руйнуються житлові будинки, і треба дуже швидко розгорнути цю допомогу, і для цього необхідно, щоб був якийсь резервний фонд, який міг би спрацювати протягом 24, на край 36 годин. Хотіла б сказати, що ми як організація, в якій працюють майже всі жінки, ми теж на сьогоднішній день потерпаємо і від психологічного навантаження, і це вигорання місцевих жінок, міротворок, які працюють. Це виїзди під обстріли, коли ми веземо туди гуманітарну допомогу. І це теж велике навантаження. Немає з бронежилетів, касок, які громадські організації не мають цього, і це треба передбачати. Хотіла б сказати, що треба, можливо, передбачати в наших фандрейзингових кампаніях, коли ми починаємо звертатись до донорів, також і те, щоб забезпечити і захистити, і зробити соціальну, психологічну реабілітацію жінок, які працюють у цьому напрямку, бо на сьогоднішній день дуже багато волонтерських організацій очолюють жінки, але або в більшості своїй вони є жіночими. І це ті потреби, які на сьогоднішній день необхідно, щоб були. Ще б хотіла сказати, дуже короткострокові проекти, 3 місяці, 6 місяців. Потім організація починає шукати ще ті кошти, які необхідні для того, щоб допомагати постраждалим. Але в цей період організації, люди не можуть знаходитись постійно, вони вимушені, проекти закінчились, переходити на інші напрямки діяльності. І це теж створює ті проблеми, які нам треба вирішувати. І хотіла б сказати, що дуже важливо при гуманітарному реагуванні враховувати гендерні проблеми. Ми знаємо це. Я завершую. Ми дуже багато працювали і почули від жінок, як вчасно вони змогли виїхати з місць бойових дій із окупованих територій, коли вони отримали цю підтримку грошову. І перша багатоцільова грошова допомога на сьогоднішній день це є основним тим, що потребують жінки і дівчата, що потребують сьогодні постраждали від війни. Дуже дякую і ще раз за те, що ми піднімаємо ці питання глобальної мережі і нашим жінкам, миротворцям з усіх країн. Дякую. Thank you, Madam Ogorotova. Now I will give you the floor to Tatiana Erko. Madame Tatiana représente une ONG de Slovaks. Я вітаю всіх учасників сьогоднішнього заходу. Я дуже вдячна вам за те, що ми сьогодні маємо таку нагоду з вами спілкуватися на цю дуже болячу тему. Я засновниця і голова громадської організації Центр міжнародного розвитку «Елпіс». І ми з самого початку, вже 9-й рік війна, і ми працюємо в Слов'янсько-Донецький регіон. Так, ми виїжджали, так, ми були в ВПО, але життя так складається, що ми тепер працюємо і в Донецькому регіоні, там, де дуже важко, і ми працюємо ще і в Дніпропетровській області, там, де наші люди, які виїхали на тимчасове життя. Що хочу сказати, що такі організації невеликі, як наша, нам дуже важко фінансово виживати в тому, що другий раз не вистачає фінансів на самі насущні прості проблеми. Це забезпечення нашої діяльності. Чому ще важко? Тому що наші членкині роз'їхались по всьому світу. Вони зараз і в Швеції, і в Германії. Вони сьогодні розкидані по всій Україні. І для нас, для мене, як для голови, саме головне, щоб ми зберегли свою організацію, зберегли цю мережу, бо нам дуже важко, я ще раз повторюю, бо другий раз не вистачає не просто на програми, на самі прості проблеми життєдіяльності. Бо як тільки заходять якісь кошти, звичайно, ми будемо купувати медикаменти для діточок, ми будемо купувати засоби гігієни, бо вони тут крайні потрібні. І у мене є певний досвід, я дуже багато років працювала в місцевому самоврядуванні, на головних посадах.
І у мене залишилась певна мережа знайомств з міськими владами, з обласною державною адміністрацією. А ті, хто починають тільки працювати і не мають такого певного досвіду і зв'язків, це вкрай дуже важко. І це, звичайно, складає, знаєте, певний такий тягар. На що ми сьогодні дуже розраховуємо, це на підтримку, бо, звичайно, вже сьогодні казали, що для жінки це, по-перше, безпека її дітей, її родини, це здоров'я. Ну і сьогодні дуже багато людей повернулися сюди, в Донецький регіон. І не повірите, ми чуємо за вікном і зараз дитячий сміх, коли трошки стихли оці всі вибухи. І, звичайно, і мені, як жінки, як матері, хочеться огородити свою родину від того горя, яке сьогодні на нас напало. Що це? Це не просто безпека, це освіта. А ну-ка дивіться, що за цей короткий час, от ми акцент зараз робимо на дітей, за цей час уже хтось народився, уже хтось пішов, комусь треба закінчувати школу і робити певні шаги, вступати до вишів. А що ми сьогодні можемо? Яку ми безпеку можемо гарантувати? Ніяку. Це медицина, це якість медицини, тому що сьогодні вона дуже потребує великої уваги. Ну і, звичайно, як і люба жінка і мати, це якісна їжа, якою ми нагодуємо родину. Це той же одяг для дітей, який сьогодні тут в регіоні майже неможливо купити. І сама висока проблема – це питна вода, яка сьогодні стала не тільки тому, що така трагедія склалася на Херсоні, а тому, що в ці страшні часи наші комунальні підприємства не мають такої нагоди добре фінансуватися, щоб забезпечити нас таким. І от для цього нам з вами повинні бути спільні проекти, не ми самі і десь програми. Ви знаєте, дуже важко писати якісь великі проекти, тому що на це потрібно дуже багато часу. І дуже багато часу, щоб дочекатися якогось певного результату, поки почнеться фінансування, і ця проблема вже може не існувати. Тому швидке реагування, наша спільна праця. Тому, ви знаєте, без оцієї сестринської, жіночої підтримки, яку сьогодні отут всі, і Елла Ламах, і Марія Дмитрієва, і Тамара Огородова, ми всі живемо в різних куточках України, навіть ми всі, знаєте, як один кулачок такий, який друг дружки допомагає, підтримує. Бо ця війна зробила дуже багато горя. Наприклад, в моїй родині це повне жахіття. І я думаю, що якщо ми так далі будемо, не просто ми тут жінки України, а жінки світу, об'єднувати, підтримувати одне одного, і якщо ми виступимо миротворцями і збережемо те, що ми маємо, ми будемо мати великі перспективи, а головне, що наші діти будуть рости і знати, що ми в цій біді не одні, бо з нами всі. Тому я дуже дякую, дуже сподіваюся на те, що ми все ж таки, знаєте, на самі прості проблеми. Наприклад, нашу машину, яка була наша власна, і просто ми її убили за цей час, бо по таким дорогам і по таким їздити, і це дуже важко. Тому от спільна праця, спільна підтримка. І я дякую всім за те, що ми знаємо, що ми в цій біді не одні. Thank you. Thank you, Madame Guerco. Merci beaucoup, Madame Guerco, pour votre intervention. Maintenant, je vais donner la parole à Sophia qui va modérer le dernier point de ce dialogue guidé. Désolée à nos femmes bâtisseuses de paix à qui je n'ai pas pu donner la parole. Merci d'écrire vos commentaires sur le chat. Merci beaucoup. Sophia, over to you. Thank you so much, Simone. Thank you. Again, it's so lovely to see so many hands. And as Simone said, please also feel free to use the chat because we are unfortunately short on time. And this is only the beginning of a very long conversation that we will continue to have. And so with that, we will move to our final question before we kind of open the floor, should time allow.
This is a call for recommendations on the role of women peace builders in Ukraine and across Africa in post-conflict reconstruction and recovery, and especially people-centered reconstruction and recovery. So I'd love to hear from Dr. Pratt, if you have a thought on this question in particular. The floor is yours. And again, we are short on time, so we do ask for brevity in a few minutes if that's possible. Thank you. Thank you for giving me the floor. I'm sorry I joined late because I was having a problem, but let me go straight on to answer your question. I think what we need to continue to do persistently across the board as peace builders and human rights defenders is to anchor our action on 1325, UNHCR 1325 and 1820 and the subsequent ones. And also the linkage with 2250 YPBS, because the young ones are now ready. They are fearless. And so, yes, there is a lot to be afraid of, but be strong, be courageous, the young ones. That's what I see they're taking on. And therefore, recall what it says for all the countries. And I am glad Ukraine has an app. In fact, they've done a second one, right? Which is very good. So there is something to build on. Build the women's capacity, continue to do it. And I want to give an example of what we are doing in Sierra Leone. For example, women want to feed their children. An empty bag cannot stand. They cannot go to the bank to lend money. They don't have the collateral. So build their own bank is not brick and mortar. It's a kind of microfinance in the box, which they put their own money, however little. And within the year before they share out, they've collected what they never used to have. That gives them hope. It incentivizes them to keep fighting. And you bring various communities where there is so much violence, especially now that election is approaching in Sierra Leone, you bring them to talk about bread and butter issue amidst the conflict. And that's what they want to do. And they put their own funds, right? They depend on donors, but they are also showing that we have little amount that we can also chip in. So they can get matching grants from wherever it can come. And I am sure matching grants are around the world still. Yes, it's difficult to write projects. It's been said, and I won't go over that, but there are others that still want to see what women can do for themselves, and they support them with very little funds. So the village savings and loan scheme, that's the bank in a box. The UN system supports this. UNDP and UN Women in Sierra Leone supported us, and we raised those little funds. And they are happy to continue to give support to us. And we have local consultants who are knowledgeable and know how to work. They work for World Bank, so they can do it. We don't have to go outside to look for it. The thing is not losing hope. Hope springs eternally in the human breast. Let's remember that. And if we have hope, the good Lord will continue to help us. Allah will continue to help us. Because Allah, the good Lord, has not created us to perish. You must remember that. And that gives you peace. Generate peace with yourself by looking to your Creator and asking,
for deliverance. He can do it. So, and the final point I want to make is build up capacity for your children, education. We link this village savings loan with literacy schemes for our young ones within the community, those who have gone to school, however, very little school, and they did it with theater, dancing. Young ones love to dance, they love to sing. So they were able to participate because we are bringing out what they love. So literacy, education in terms of capacity building, using the children and the young ones at the community level, supported by donors who are willing, like UNDP, UN Women, and the very government in the country. Our government supported us. And very recently, our leaders have raised voice against SGBV, and they have said that 15 years for anybody who will violate a little gap. And that's something. But they've also passed the Gender Equality and Women's Empowerment Act. It's not going as far as we want. That is demonstrating very little support from our government. But what can we say? Little drops of water make a mighty ocean. They've started, they've seen the light. Thank you, Dr. Pratt. Yeah. Thank you. So I'd ask if you finish your last thought, and then we can head over to the next speaker. Okay. Oops. I have this problem. Thank you. Ella, I see that your hand is up. Please go ahead. Дуже дякую всім виступаючим. Я би хотіла сказати про голос під час, коли ми говоримо вже постконфліктна ситуація. І тут треба говорити, що чоловіки в більшості присутні у процесі прийняття рішення на керівних посадах. І зараз під час війни ми бачимо, що жінок більше на них дивляться як на тих, які надають гуманітарну допомогу, як ті опікуються дітьми, сім'ями. Але в той же час на місцевому рівні вже йдуть вироблення стратегій, відбувається по відновленню, перебудові, і там немає жіночих організацій як учасниць, їх не запрошують. І тут головне дати всім рекомендації, що ні одне рішення місцевої влади не повинно пройти без участі жіночих організацій. Але, на жаль, ми бачимо картинку на місцях іншу. І тому треба нам теж вирішувати, яким чином зробити так, щоб жіночі організації були обов'язково присутніми на всіх засіданнях по відновленню і реконструкціях України і Африки, в країнах, де були війни. Дякую. Дуже дякую, пані Елла. Dr. Donnelly, I saw that your hand was up for a while. If you'd like to speak on this point, please, I welcome you to. No, I think my hand is a former hand. I put my comments on the chat box. Perfect. Thank you so much. And now the floor is open for any points on reconstruction, recovery, on the importance of joint solidarity and strategy making between Ukrainian and African women peace builders. Any other recommendations? Or just thoughts? Celine, please go ahead, Miss Celine Kadir. I know, thanks, Sophia. I know this has already been mentioned, but I just want to emphasize on it. I know we've been talking about really documentation so that we can have data information that can help with high level advocacy
and also help the emerging grassroots and local women peace builders with information that they can base their mediation and negotiations on, and even trauma. But I think to add on that, there is really need for good kind of context analysis for Ukraine, the conflict analysis, and even actors mapping, conflict mapping, actors mapping needs to be done. Because this is, we keep on talking about, this is Russia-Ukraine war, anyways, invasion. But then as we listen to the stories from Africa and the impact of this war on the African economy and political, socio-political dynamics, you all of a sudden realize that the tertiary actors are more dangerous and more risky in this very situation, more than just the primary actor. So I think it is very important that we, as peace builders, we think along those lines too. Important. Thank you so much. Dr. Aguero, do you have, please go ahead with a short intervention if you have. Thank you. Yeah, thank you so much. I just want to make one intervention. I know the bitterness of war. I have been through it. And when I hear my sisters from Ukraine saying they cannot negotiate with aggressors, I understand them. But I want to say that there's no war that can be won by the bullets, by the guns. All wars are won by negotiations. However bitter we are, it is the women and children who are suffering at the moment. And as peace builders, we should really try to see that we negotiate. We on both sides. We also need to talk to the Russian women who should talk to their government about stopping the war and coming to the table. Why are they aggressing the Ukrainians? There must be a reason. So I still say we really need to press as peace builders for negotiations. We cannot say we don't want to talk with aggressors. They are aggressors. When we are on the table, this is when we tell them where they are wrong and where we want to see things improved. Thank you. And I think please, I'm sorry to cut. When she's talking, I like what you're talking about. When you're talking about aggressors, let us think in terms of the women in Russia, the Russian women peace builders. There are also women there. And I think that could be a very important connecting point. Thank you. Thank you both. I see Dr. Rizlecki for a short intervention if your hand is up for that. Yes, I would like to suggest maybe focusing on the Wagner Group and how Ukrainian women can cooperate with African women and perhaps even Russians to prevent the ongoing recruitment of African men to join the Wagner Group and fight Russia's war globally. So it's a fabulous, I'm very inspired. It's the first time I'm attending such a meeting as a women's group. And that's all I wanted to say, because war does have to end, but there needs to be an understanding of sovereignty and our mutual shared threats. Thank you so much. And then I see your hand is up. If you'd be able to add your comment into the chat, we are so short on time. So unfortunately, we're going to have to overlap. And I saw Ms. Tatiana Zhitneva on the call from UN Women. I see that you are here. Yes? If you'd like to make an intervention on reconstruction and recovery, please, or on anything, please do give a short intervention before we can wrap up. Thank you so much. Can you hear me? Yes, we can hear you. Okay, excellent. Thank you so much, colleagues in the Global Network of Women Peace Builders and all partners for organizing this very important and timely dialogue. I also would like to thank all participants for sharing their heartbreaking stories, testimonies, deep analysis and recommendations for conflict resolution and recovery.
From all interventions today and from UN Women's work across the world, from Afghanistan to Sudan, from Congo to Nigeria and Ukraine, it is very clear that women are undoubtedly experiencing vulnerabilities and unbearable suffering and violence. But it is also very clear that women mobilize for peace, women bring solutions to the table, and women rebuild communities in the conflict aftermath. It is very evident that conflict-related sexual violence, abuse, and human rights violations have to be investigated, providing access to justice and reconciliation. Therefore, at UN Women, we always advocate for the gender data, gender and conflict analysis should be informing peace negotiations, peace building and reconstruction, as well as long-term recovery strategies. We also advocate for consultations with women and women's organizations, like many of those who are present today, to make sure that the analysis and recommendation like you are sharing now is included in decision making. Above all, it is absolutely essential that women are represented in all peace processes, represented in all areas, not only traditionally health and education as we see often, but also justice, security sector, finance and planning, to ensure gender responsive actions in conflict management and peace building. Affected not only by conflict and humanitarian crisis, the work of women peace builders has also been affected by the pandemic, and women across the world are also dealing with the impact of climate change. We didn't have time to touch upon that, but that is also a very critical factor in our work. Greater gender equality is strongly correlated with state stability, and women's participation has been shown to sustain peace. Women, peace and security and gender inclusion principles are therefore really essential to all decision-making processes at global, regional, national, and very importantly, local levels for the effective and sustainable peace efforts. Violence against women, as it was discussed very broadly today, is often deployed as a weapon and tool of war. Unfortunately, we also see that this is a tool for appropriation of economic resources, and yet women are often absent from decisions regarding peace negotiations, economic reforms, natural resource management, and post-conflict reconstruction efforts. Comprehensive integration of women in economic recovery processes lead to significant economic and peace dividends while reducing women and girls' vulnerability to all forms of violence. We are meeting today when the global military expenditures are all-time high, while the financing for peace is really going down, and financing for the important work that women's organizations like yours do on the ground is also unfortunately decreasing. Women, peace and security is a prevention agenda built on solidarity, networking, expertise, and passionate work for peace. Dialogues like this one today proves once again that vast experience of effective non-military peaceful solutions should really take over those horrible situations of conflict and violence across the world. I would like to thank you all very much for sharing your unique and valuable experiences across the world, globally here in New York and headquarters, but also in country offices in all the countries where you are present. We stand in solidarity with you and we'll do our best to support your work. Currently, very heavily focusing on the issues of financing and reconstruction. So I will put my contact details in the chat box. Please reach out to us. If you need help, we will put you in touch with our offices. But once again, I would like to mention that our partnership with the Global Network of Women Peace Builders really allows us to bring the voices of local peace builders into the global policy discussions around sustaining peace and peace building. Thank you very much. Thank you so much. And we are very thankful for our long-term partnership with UN Women, and especially for your support for this event in particular. We are so close to our final time, and so I will say a quick few words of next steps before passing to our closing remarks.
I think the amount of hands that are raised and words in the chat box are a testament to the fact that this is just the beginning of a long conversation that we should continue. And GNWP aims and hopes to continue these dialogues in pursuit of the global solidarity movement for women peace builders. And as you can see in the chat, my colleague Panthea put her email in the chat. Please do send us your thoughts, especially on any of the questions we discussed today. And we will take this into account. We are working on a summary note and outcomes, and this will inform all of the conversations moving forward. And with that, with just a few minutes to spare, I am passing to Ms. Marta Kevala from the World Federation of Ukrainian Women's Organizations for closing remarks. Thank you. Thank you, Sophia. As representing a co-sponsoring organization, I want to make terrific congratulations and lay great gratitude at the feet of the Global Network for Women Peace Builders for creating this moment. This is a truly historic moment for us, and it emphasizes the potential bridge for the very important solidarity that women can show each other in this global moment. Our federation was born 75 years ago out of World War II, and we embrace the diaspora. And we confirm that we're very much committed to this joint understanding, this common understanding of the problems and joint advocacy on those issues. I think it's been so gratifying to meet other peace builders here, representatives of a part of the world that we have, as some said, have not had enough communication with from the Ukrainian side. And to see that we're starting to build a common narrative that recognizes that not only are women on the front, mostly affected by war and conflict when it arises, but also that we all suffer from the context of imperialism and colonialism, and whether these violence is framed in terms of internal conflict or whether it is framed as an external aggression. It has the same effects on all of us, and we are emerging out of this in some sort of common understanding. It was very gratifying to hear people talk very openly about the Russian undermining of democracy and good human rights and rule of law in Africa. This is exactly what we're feeling in Ukraine too. So another point, that this is not an accidental war, as Larissa Kubilanska said, that we need to move towards an end to impunity for this kind of aggression in whatever form it appears. So I'm grateful for all of the very powerful testimony we've heard, of the wonderful analysis we've heard. And there are calls for continuing, because it's just, everyone says this is just scratching the surface, is just an initial meeting. We need really much more deep meetings like this. And I believe that we will have the resolve to go ahead and do that. Once it's started, it won't stop. So thank you for the opportunity to say a few words from our World Federation. We're with you all the way. Thank you so much. And thank you to all of our co-sponsors, and thank you to everyone for joining. We will send an email out with everyone who was participating today, so this conversation can continue. And this is just the beginning. With that, thank you so much for the 3 extra minutes of your time, and have a wonderful rest of your days and your evenings. Onward and upwards, and thank you for supporting women peace builders around the world. Have a wonderful day. Thank you. Thank you. Thank you very much. And you too. Thank you. Have a great day. Bye. Great day to all. Thank you. Bye.